ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਸਮਾਜ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦ ਯੋਰ ਹੋਸਟ ਐਂਡੀ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੈਸਟ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਟਿਮ ਓਪਲ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਸ਼ੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ whatever the issue is, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ that is the one that's affecting our community the most? ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ I won't tell you what I think it is. I think I'll tell you what people raise with me. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, obviously because ਮੈਂ ਫੈਡਰਲ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, even ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ, it's immigration. There's no doubt about it. The one issue they raise the most ਪੰਜਾਬੀ community ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ is immigration. But I think there's many other issues that are more important than immigration to our community. ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ community ਹੈ ਤੇ overall ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। Let's talk about alcohol abuse or even just the obvious overuse of alcohol. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, even just a simple thing of not spending enough time with your children, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? One is people like yourselves that raise these issues, and I know you guys have on your radio show. Media ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਮੀਡੀਆ ਵਾ ਜਾਂ ਈਵਨ ਜਸਟ ਕੁਛ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। So they become the far, whether it's the left or the right, whatever it is, extremist ban jate ne. Well, if we're talking about family violence or we're talking about alcoholism, then the average person says, well, I don't have that problem. I don't drink every night. Well, maybe that's not your problem. You have other types of problems. So spending more time with your children is so important. And even I work too much and I want to spend more time with my children, but you have to try to take out time. So these are the issues. I think there's a need to be able to discuss them in a common sense manner that goes beyond some of these organizations. And I know some of these organizations try very hard, but I do see that to be a problem where people say, well, no, that's not my problem. Mr. Opal, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਕੀ ਐਂਬਿਟ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਚਲੋ ਵੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। One was ਵੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ, BC ਤੇ ontario, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਆ। And we do believe to the greatest extent possible every Canadian's vote should be equal. So ਉਹ 3 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। 30 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨ ਲਈ। The second thing is Senate reform. Senate ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਨੇਟਰ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ to a maximum of 45 years. You can be appointed at the age of 30 to maximum 75. ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਉਹਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰਤੀ। So a senator will only be able to sit for a maximum of 9 years, one-time term. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਵੀਂ ਆਵਾਜ਼, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। And we're setting up a process, a democratic selection process with the provinces to be able to select their senators. ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੈਨੇਟਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਏ ਕਰਨਗੇ ਸੈਨੇਟਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ BC already ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਲਬਰਟਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਆ। Alberta's already done it. We already have Burt Brown in the Senate. Saskatchewan's on board. New Brunswick is on board. So holi dooji provinces will be convinced kar lange. So that's the second thing I'm doing. The third thing is political financing. As ਵੇਲੇ political parties ਨੂੰ taxpayers ਵੱਲੋਂ subsidy ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ political parties ਨੂੰ $2 ਮਿਲਦੇ ਆ every year। ਤੇ
ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪੋਰਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ and we're going to allow it's being phased out over 4 years gives parties a lot of time to readjust their financing their fundraising efforts and that subsidy will end. The other thing I've changed, I brought in a bill to close the loophole on donations. We as a government are the first ones to take corporations out of the political financing. We've taken unions out. ਕੋਈ corporation, ਕੋਈ business ਜਾਂ ਕੋਈ union ਹੁਣ ਕੋਈ candidate ਨੂੰ ਜੋ political party ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀ $1100 ਤੱਕ ਹੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵੀ $1100 ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੂਪਹੋਲ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਲੋਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਲੋਨ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਪੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ 50,000 ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਨੂੰ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ then that's basically a donation so ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ just a couple weeks ago ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੂਪਹੋਲ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬੋਰੋ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬੋਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ so these are some of the changes that I've been asked to bring and I've actually moved forward and I have 3 pieces of legislation in front of the House. Mr. Uppal, that, I'm, as a lawyer, I guess maybe I'm disproportionately impressed with what your responsibilities are for. Because, ultimately the rule of law, those institutions that make our country different than third world countries or countries that don't have the rule of law or democratic institutions, that's exactly what you're handling. And especially, I would say, in terms of your third point, donations and obviously it almost brought down your government a couple of years ago when you tried to introduce it in a minority position. That's right. So, and of course, the Senate reform, I think, is in the interest of democracy. So, again, maybe it's because I'm a lawyer, maybe because I'm a bit of a political junkie. This stuff is actually really, really important. Well, and you know what? And just like I said, I was in India for 2 days, and when I talked to people there about what I do, and I was talking to a full group of students, college students, and talking to them, they were absolutely amazed that we have these limits on how much you can donate, and you cannot buy politicians in this country because there are limits. You can buy politicians in the Punjab? Oh. The process is there. It's their process, not ours. Well, what I learned in law school was the rule of law is a bridle upon the unrestrained power of the state. And I think people maybe not know it. It's not something that's obvious like immigration. You pointed out that everyone asks you about immigration. But I think you're right, and I think that what you handle is just as important, or actually probably more important than just immigration, because immigration is policy, and this goes beyond that. Well, one of the other things to note here, and I'll just quickly throw in because, like you said, we're a land of immigrants, and the fact is, immigrants and visible minorities are of the highest underrepresented when it comes to being in the House of Commons. Our vote is less equal than anyone else's because immigrants and visible minorities tend to live in the higher growing provinces, in the faster growing provinces of Alberta, BC and Ontario. So ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ immigrant new Canadians ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ provinces ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ mostly ਆਪਾਂ cities ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀ ਹੋਈ ਆ so it's that much more important that we bring these seats to the House of Commons to equal that as well for new Canadians and visible minorities. Minister Saab, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ probably jet lag ਹਜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ your time ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ probably ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ it's very proud for us to have you reach where you reached and for all Punjabis and all Sikhs and all South Asians to have a visible minority in the highest levels of government is a boon for all of us. I want to thank you for joining us. We wish you the best in all of your endeavors and we'd love to have you back at any time in the future. Anytime, and I want to thank you guys, Andy and Raj, for taking out the time. We did it time ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ federal level ਦੀ story ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ listeners ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਦੇ
ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we appreciate that. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ. So thank you for getting that out. And I know on behalf of myself and Manmeet Singh Pullar, who's your local hero there, the cabinet minister at the provincial level, we really appreciate the time that you guys have given us, and it's an honor to serve this community. Thank you, sir. Thank you. We'll see everyone next week, and we're going to have a number of panels with our political guests for the next several weeks. Yeah.